One of the young men here, Jamie, wrote a song. He said, "Onjagadde mu lwatu." You've loved me publicly. This is God loving you publicly. Ono Katonda yennyini yatwagadde mu lwatu. In 1961, mu 1961, for someone to gather a crowd like the evangelist Dauda, omuntu okuŋŋaanya abantu abangi ng'omubulizi w'enjiri Dawuda be yakuŋŋaanya. some people can't even gather such a crowd. Olwaleero waliwo abatasobola na kuŋŋaanya abantu bwe batyo. The people waliwo abantu who cannot gather such a crowd. nga tebasobola kuŋŋaanya kibiina kinene bwe kityo. That is 1961. ogwo omwaka 1961. What happened here ekyatuuka last Friday ekyabadde wano olwokutaano oluwedde for 4 days okumala ennaku 4 was record breaking. kyamenye ebyafaayo. Somebody stand up on your feet and clap your hands to Jesus. yimirira okubire Yesu mu ngalo. It was just unbelievable. kyabadde tekikkirizika. We can only say to God, you are an awesome God. kye tusobola okugamba Katonda nti oli Katonda w'entiisa. Tell him, please, tell him. mugambe You are an awesome God. oli Katonda eyeewuunyisa. And I know many of you who come here regularly. Manyi bangi kumwe abatera okujja wano. You stood there. I don't know where you are standing. Simanyi nawe mwabadde I don't know what muyimiridde. your position was. Simanyi kifo we wabadde. But wherever you were, wonna we wabadde you looked at people watunuulidde omuntu you've never seen before, abantu b'otalabangako and they kept on coming. ng'ate bakisigala bakyajja. We thank God for the peace we had. twebaza Katonda olw'emirembe We gye thank tulina. God for the miracles. twebaza Katonda We thank olw'ebyamagero. God for the weather. twebaza Katonda We olw'embeera thank y'obudde. God for the presence of God. twebaza Katonda We thank olw'okubeera. God for the nation. So we thank God for everything. twebaza Katonda olwa buli kintu. I mean, that week wiiki eyo we had a crusade. lwe twabaddemu ne crusade. On Monday it was raining. ku Mande enkuba yali etonnyera ddala. It rained on Wednesday morning. ne ku lwokusatu ku makya enkuba yatonnya. And I was talking to Sister Marie, nali njogera ne Sister Marie and she looked at the sky, n'atunuulira ebire. and I said, the rain will behave. ne mugamba enkuba egenda kweyisa bulungi, egenda kuba n'empisa. It will only come when we are done. ejja kutonnya tumaliriza. She looked at me n'antunuulira in disbelief. nga ali mu butakkiriza. I said, yeah, I talked to it. ne muganze njogera n'enkuba. I told it, nagigambye you're going to behave. ogenda kuba wa mpisa. Because the issue is this. ensonga y'eno What you need to understand, kye mwetaaga otegeera. that when God comes in a place, Katonda bw'ayingira ekifo, when he shows up, Katonda bw'alabikako, all creatures do, ebitonde bye byonna bikuŋŋaanira awo. visible and invisible. ebirabika n'ebitalabika. Even the devil does. ne Sitaani ajjiramu. In the wilderness he did. mu ddungu yakikola. In the days of Job he did. mu nnaku za Yobu era yakikola. Even your money ne ssente zo came. zazze. You just have to get it. olina kuzifuna bufunyi. You didn't hear what I just said. towulidde kye ŋŋambye? From the meeting, okuva mu lukuŋŋaana you count bala exactly 7 days. ennaku 7 zennyini Your financial life will start changing. obulamu bwo obwa ssente bugenda tandika okukyuka. In Jesus' mighty mu name. linnya lya Yesu ery'amaanyi. Okay, leave it there. It will change for the better. bigenda kyuka olw'obulungi. There have never been an event nti tewabangawo lukuŋŋaana
that drew people olwali lusise abantu like this one. ng'olukuŋŋaana luno bwe lwabadde. Two, ekyokubiri they said ne bagamba there have never been an event that was watched that captivated a country tewabanga olukuŋŋaana olwakwata in social media, ku mikutu gya in social public media, ku zi TV, mainstream media, zi TV like this event. ng'omukolo guno. In fact, ekituufu kiri nti they I mean, you watch social media. I mean, I don't. mwe mubeera ku mikutu egyo gimugatta abantu. But you saw what was discussed the whole of the weekend. Weekend yonna mwalabye abantu bye badde banyumya nga boogera. And even up to today. N'okutuusa olwaleero. By the time we finished on Monday. We twamaliririza ku Monday. 51 delegations were here. Ebibinja okuva mu mawanga 5 mulimu babadde wano. And you ask, how do you lose such an opportunity? Ne weebuuza ofiirwa otya omukisa ng'ogwo. I thank God for you. Neebaza Katonda ku lulwo. Because ku lwammwe mwenna. You organized a meeting mwateeseteese olukuŋŋaana for the servants of God olw'abaweereza ba Katonda. on Monday. Ku Monday When we looked at pastors bwe twatunuulidde abasumba who had come from the whole region abavudde mawanga agatwetoolodde gonna to meet God, okusinkana to be Katonda, ministered to be baweerezebwe, prayed for, basabirwe, to be encouraged, bazibwemu amaanyi, and you did it. nga mmwe mwategese byonna. My God, Katonda nge it was awesome. kyabadde kiyitirivu Seriously. ebyaddala. Many of you didn't know what was going on behind the scenes because we had to pick up these guests temwategedde byagenze maaso mabega abagenyi nga ffe from the tubakema airport, okuva ku these kisaawe delegations. ebibinja We had by'amawanga to put them in a hotel, nga tulina obbateeka pay mu their ziwoteri bills. tubasasulire woteeri We n'ebidda had to feed them. nga tulina obbaliisa. We had to take them back to the airport so that they can go back. nga tulina obbazzaayo ku bisaawe badde ewaabwe. And the Spirit of the Lord said this morning, omwoyo Mukama ayogedde enkya ya leero. He said that you have loved me. Munjagadde. I will love you. Nange ngenda baagala. Child of God, get ready. Mwana Katonda weetegeke. The love of God is coming your way. Okwagala kwa Katonda kujja gy'oli. When Pastor Benny was leaving the airport, the entire workforce came into the VIP lounge, press room, and they gathered there for a service. Bwe yabadde addayo ku nnyonyi ne bakuŋŋaana abakozi b'oku kisaawe bonna mu kibangirize ekyo. Nothing like that has ever happened. Ekiringa ekyo tekibangawo. T.L. Osborne is the one who held the largest gathering at the airport. T.L. Osborne yakola olukuŋŋaana olukyasinze obunene ku kisaawe ky'ennyonyi. But it was not in the building. Naye It telwali was munda mu kizimbe, outside. lwali bweru. I mean, at the VIP lounge. VIP lounge awo. The hunger from the president, Enjala first lady, okuva ku mukulembeze ne mukyala we to the peasants. okutuukira ddala ku muntu wa wansi. You know, it opened my eyes to know the economic situation of our people. Kyazibudde amaaso gange otegeera eddaala ly'ebyenfuna by'abantu baffe. I saw the type of money people were giving. Nalabye ekika kya ssente abantu ze baawaddeyo. And I realized, ne nkitegeera. oh God, Katonda wange, we have a lot of work to do. omulimu ogw'okukola gukyali munene. I looked at the notes. N'atunuulidde empapula za ssente 1,000, obw'olukumi 1,000. obw'olukumi. Some of it very dirty. Some of it you can't even. They fold it. You can't even open it. When you open it, it breaks. Obumu nga buddugala, obumu nga bw'okabikkula oti kayulika. And I know they gave their best. Naye nga mmanyi baawaddeyo ekisinga kye balina. Because some of them walked. Kuba abamu baatambuzza bigere. So I'm aware now Kati ntegedde era mmanyi of the condition
embeera of the people. ey'abantu gye balimu. They may have a shirt on their back, bayinza oba bambadde essaati, but economically God has to do a miracle. naye mu byenfuna Katonda ateekwa obbakolera ekyamagero. Saints, the miracles that happen, we'll never know them. Abooluganda, ebyamagero byonna ebyatuusewo tetuli bimanya byonna. There was a guy on the last day, I think it was Sunday. Waaliwo omusajja ndooza Sunday. The guy, when he got out of the wheelchair, he was shaking like a leaf. Bwe yava mu kagaali kabalema nga kankana ng'ekikoola. He was near where the pastors were on the side. Ku side eri kumpi n'abasumba bwe baali batudde. Somebody sent me a video. Waliwo eyampeereza ka video. When he was leaving, ng'agenda omuntu oyo. after the service, ng'ewedde. and the man was, I think they left the wheelchair somewhere. Akagaali kabalema balina bwe baakaleka. And the guy was walking normal. Ng'omusajja abadde omulema atambula bulungi. Somebody sent me the video. Waliwo eyampeereza ka video. He was getting out of the gate. Omuntu oyo ng'afuluma geeti. And with his family. Ne famire ye. And they were clapping hands and rejoicing. Nga bakuba mu ngalo basanyufu. He came on, I think it was Sunday. Ndowooza lwali lwa Sunday. Boy, the glory of the Lord is incredible. Ekitiibwa kya Mukama kyewuunyisa. See that guy? Mumulaba oyo omukulu. That's the guy. Ye musajja oyo. So, I think the following day, he spent the night here. I think they brought him closer. I sent me a video. The guy was walking as I'm walking. The power of God came upon him and he began shaking like a leaf. And he just jumped out of the wheelchair before we even prayed for the sick. Child of God, to God be the glory. The hunger in Africa today about the Holy Spirit is incredible.